Friends, I am Ravindra Mangal from the Institute of Medicine and Law, Mumbai. We are here today in Chennai for the 4th National Convention on Medicine and Law. Before I give you a brief about what we are trying to do in this convention, I need to brief about what we actually are doing. Institute of Medicine and Law is the only organization in India today which is working in the field of medical negligence for the last 12 years. During our interactions with doctors and hospitals, we realized that there are many pain points affecting the service or the quality of service as far as doctors and hospitals are concerned. There are many issues in law which are troubling the doctors today, and they don't have a solution for these issues. They have been in their own ways trying to find out issues. They have been connecting with the policy makers, but somehow we have not been able to find a solution for these legal problems. So we came up with this idea of holding the national convention, and we have been holding this convention successfully for the last 3 years. This is the 4th year of the convention. What we try to do here in this convention is to try and get the policy makers, people from MCI, people from the Health Ministry, people from other law-making bodies. We try to get the judiciary, people from the National Consumer Commission, judges from the Supreme Court, High Court, from the Law Commission, and the third sector, which is the medical body, that is doctors and hospitals. We identify a few key contentious issues which are actually troubling the doctors in practicing medicine. And after identifying these issues, we try to get doctors from across the country together with the policymakers and the judiciary to try and find out possible solutions to these problems. I am glad to inform you that we had identified 3 key issues for this convention. These issues were: doctors are having a problem with sensitivity test for antibiotics. According to them, these tests are obsolete, but the law has not yet caught up, and law feels that test for sensitivity is still mandatory, and they are holding doctors negligent on this count. The other issue that we have identified is linking Aadhaar with sonography, which is an unconventional solution for female feticide. The last and final session that we have here is on the need for a medical tribunal. You may be surprised to know today that there are at least 7 or 8 different forums in which the doctors can be sued, starting from the Consumer Commission to the State Tribunal to the National Medical Tribunal to civil courts to criminal courts. I mean, doctors can be taken to multiple forums for a single wrong. So we are proposing to have a medical tribunal to replace all these forums, which can take care of all the cases of medical negligence. We hope that after the deliberations we have today and the solutions that are proposed by these people in this convention, we will put it in the form of a white paper and circulate it amongst the policymakers and amongst media to bring about the change that is so much required for doctors and hospitals to function, to do their work smoothly. Thank you. Dilakshi, ஆக்சின் எங்கள் சொசைட்டி ஆப்ஸ்டெட்டிக் கைனிக் சொசைட்டியோட பிரசிடென்ட்டு. இப்போ இந்த மீட்டிங் ஆக்சுவலாக இந்தியாவில் ஆண் பெண் குழந்தைகள் ரேஷியோ ஆக்சுவலாக பெண் குழந்தைகள் ரேஷியோ ரொம்ப குறைஞ்சிட்டு வருது. அது இந்த பிஎன்டிடி ஆக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்குது, செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன். அந்த ஆக்ட் மூலமாக ஆக்சுவலாக இதை குறைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பட் அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லாதனால அதை நம்ம அந்த பிஎன்டிடி ஆக்டு இதோட ஆதார் கார்டோட லிங்க் பண்ணலாமா அப்படின்ற டிஸ்கஷன் இஸ் கோயிங் ஆன். ஸோ எங்கள் ஒப்பீனியன் கேட்கும்போது, என்னோட ஒப்பீனியன் போது, ஆதார் கார்டோட லிங்க் பண்ணுறதுனால எந்த அட்வான்டேஜும் கிடைக்க போகிறதில்ல. ஆக்சுவலி நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் வி ஹாவ் த பிக்மி நம்பர் வேர் தே கேன் ஃபாலோ த ப்ரெக்னன்சி டில் டெலிவரி ஆக்சுவலாக. அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு பர்த் சர்டிஃபிகேட்லாம் கிடைக்கும், அந்த நம்பர் இருந்தால் தான் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் நாங்கள் என்ன நினைக்கிறேன்னா, இந்த பிசிபிஎன்டிடி ஆக்ட் மூலமாக ஆக்சுவலாக செக்ஸை டிக்ளேர் பண்ணக்கூடாது, சொல்லக்கூடாது அப்படின்றது அந்த ஆக்ட். அதை எடுத்துட்டு ஆக்சுவலாக எல்லா ப்ரெக்னன்சியுமே நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் கேன் ஃபாலோ திஸ், என்ன நடக்குது அந்த பெண் குழந்தையா இருந்தால் அந்த ப்ரெக்னன்சி அவங்க டெலிவரி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணி என்ன நடக்குதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுதான் என்னோட ஒப்பீனியன்.
டைரக்டர் கவர்மெண்ட் கஸ்தூரிபா காந்தி ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் விமன் அண்ட் சில்ட்ரன். பிசிபிஎன்டிடி ஆக்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். மெயினாக வந்து எல்லாருக்குமே ஆண் குழந்தை தான் வேணும்னு வாழ்க்கையில் ஆசையாக இருக்கு. பெண் குழந்தை வேணான்றாங்க. அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பெண் குழந்தையா இருந்தால் கூட செகண்ட் பெற்றுக்கிறதே ஆண் குழந்தையா இருக்கணுன்ற ஒரே நோக்கத்தில் தான் திருப்பி செக்ஸ் யூஎஸ்ஏ யூகே எல்லா கண்ட்ரிலையுமே வந்து அவங்க என்ன குழந்தைன்றத முதலே சொல்லிடுறாங்க. இங்கேயும் அதே மாதிரி சொல்லலாமா அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கஷன் வந்துச்சு. முதலே பெண் குழந்தைன்னு சொல்லிட்டு அதை அவங்க எப்படி எடுத்துப்பாங்க, கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்க்ரூட்டனி பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி அந்த குழந்தை ஏதாவது அவங்க அபார்ட் பண்றாங்களான்னு பார்க்கணும் அப்படின்றத எல்லாரும் சொல்றாங்க. இங்க லாயர்ஸ் அண்ட் டாக்டர்ஸ் எல்லாரும் மீட் பண்ணிருக்கோம். இது எந்த அளவுக்கு இந்தியாவில் ஒத்து வரும்னு தெரியல. எஸ்பெஷலி லிட்ரஸி ரேட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. புரிஞ்சுப்பாங்களா பெண் குழந்தையும் முக்கியம் ஆண் குழந்தை போல அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இன்னும் வரல. எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா ஆண் குழந்தை வேணும் வேணும் வேணும். யாரை கேட்டாலும் இப்ப உங்ககிட்ட கேட்டாலுமே நீங்க என்ன சொல்வீங்க, எனக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னுவீங்க. இந்த லாஸ்ட் ரைட்ஸ் எல்லாம் பண்றதுக்கு ஆண் குழந்தை வேணும், அந்த மாதிரி ஒரு நிறைய ஐடியாஸ் எல்லாம் அழிக்கவே முடியாத அளவுக்கு இருக்கு. அதனால வந்து செக்ஸ் ரிவீல் பண்ணலாமா பிரெக்னன்ட் மதருக்கு அவங்க பேரண்ட்ஸுக்குன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணணும். இட்ஸ் அ வெரி வெரி கிரிட்டிக்கல் அண்ட் வெரி சீரியஸ் இஷ்யூ. அதை கவர்மெண்ட் கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி நிறைய வாட்டி யோசிக்கணும். அதில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. லிங்கிங் த ஆதார் கார்டு வந்து ஏற்கனவே பிக்மி எல்லா பிரெக்னன்சியும் ரெஜிஸ்டர் இருக்கு கவர்மெண்ட்ல. பிரெக்னன்சி ஐடென்டிஃபிகேஷன் கோஹார்ட் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் இருக்கு. அது மூலயமா எந்த பிரெக்னன்சியும் கவர்மெண்டோட கண்ணில இருந்து தப்புறதில்ல. இதெல்லாம் தாண்டி கூட நிறைய குவாக்ஸ் அண்ட் நான் மெடிக்கோஸ் வந்து இல்லீகல் அபார்ஷன்ஸ் பண்றாங்க. அப்புறம் நிறைய ஓவர் த கவுண்டர் அபார்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் நிறைய அவைலபிளா இருக்கு. நிறைய வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கே தெரியாம பேஷண்ட்ஸுக்கும் நல்லா பொய் சொல்லவும் பழகிடுறாங்க. வீட்டில் கீழே விழுந்துட்டோம், ப்ளீடிங் ஆயிடுச்சு, அபார்ஷன் ஆயிடுச்சுன்றாங்க. நிறைய பேர் நாங்க பிரெக்னன்சி அபார்ஷன் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்ற அந்த கான்செப்ட் அந்த இதையே மறைக்கிறாங்க எங்க கிட்ட. இட்ஸ் ரியலி சேலஞ்சிங் ஃபார் த டாக்டர்ஸ். ஆனால் கடைசியில் அல்டிமேட்லி எல்லா இதுவுமே டாக்டர்ஸ் மேலே விழுது. அவங்க தான் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி விழுது. மெயினாக எங்களோட இது வந்து டாக்டர்ஸ் ஷுட் நாட் பி பீனலைஸ்ட் ஆன் எனி அக்கௌண்ட். அதுக்காக தான் இந்த மீட்டிங்க்கு எங்களோட கருத்துக்களை எடுத்து சொல்றதுக்கு தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். அதான் இந்த கான்செப்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். நம்ம செக்ஸ் சொல்லலாமா வேண்டாமா, ஆதார் கார்டை லிங்க் பண்ணலாம் வேண்டாமா, இவங்க எல்லாரும் டிசைட் பண்ணிட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து they are going to put it in white paper and they are going to represent it. And you have seen lot of budding law graduates also have come. So it is a sort of medico legalன்றதுனால மெடிக்கல் அண்ட் லா ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இதை டிசைட் பண்ணணும். பிகாஸ் அல்டிமேட்லி வந்து கேஸ் போடுறாங்க எல்லாமே வந்து நாங்களே லாயர்ஸ் கிட்ட தான் போய் எங்களை காப்பாத்துங்கன்னு சொல்ற மாதிரி ஆயிடுது. ஸோ அதனால we want to protect ourselves.